Mtazamaji hujambo, natumai siku yako inakuendea vyema. Ni siku ya mwisho ya mwezi wa 8 mwaka wa 2023. Karibu kwa taarifa za Mbiu ya KTN. Jina langu ni Maize. Waziri wa mazingira na ustawi Soipan Tuya ameandamana na viongozi wengine katika shughuli ya kukagua jumba la KICC wakati wa maandalizi ya kongamano la hali ya hewa barani Afrika ambayo yanatamatika. Kongamano hilo ambalo mwaka huu litafanyika humu nchini kuanzia tarehe 4 hadi 6 mwezi Septemba litahudhuriwa na viongozi kutoka mataifa ya bara la Afrika na wadau wengine. Tayari watakaohudhuria kongamano hilo wameanza kuwasili humu nchini wakisubiri kuanza rasmi kwa kongamano hilo wiki ijayo. Na mkutano wa maandalizi ya hoja zitakazojadiliwa kwenye kongamano la mabadiliko ya hali ya hewa barani Afrika litakalofanyika jijini Nairobi ulifanyika siku ya Alhamisi. Washikadau mbalimbali ikiwemo serikali ya Kenya, mashirika ya kijamii, wasomi pamoja na washikadau katika ulinzi wa wanyama na kilimo wakijadili jinsi sekta na viwanda pamoja na mashirika makubwa imechangia uharibifu wa mazingira duniani na kuyataka mataifa ya bara Afrika kuwekeza kwa wakulima wadogo ili kuepukana na kutegemea vyakula kutoka mataifa ya ughaibuni. I'll invite Shinesha to have the last word so that we can close the panel discussion. Thank you very much. It's of high quality. But I like the point Madam has raised here. I'm working in a project called These are coming back. So as you think of sustainable production, also think Africa is not making the decision. Africa is not financing its own agenda. The piper is who? A pre-African climate summit and week is a deliberate effort of civil society organizations, including World Animal Protection, coming together to brainstorm and look at one, that there is another culprit, as I have said, which is industrializing our agricultural system, because currently what we witness is that this may not be good for Africa going to the future. We are mindful that the African population will continue to grow, but that growth may need about 30% increase in productivity to feed ourselves. There is a threat there, because the more the population increases, the more the tendency that we need to industrialize to respond. And the danger is climate change. It has been proven beyond doubt that sustainable and regenerative agriculture measures designed to put farmers at the center can improve the livestock yield and turn farmlands and pasture into carbon sinks, reverse forest loss, optimize the use of nitrogen-based fertilizer, rethink global supply chain to be more sustainable. Kenya and Africa are the best partners to drive this shift. Mtazamaji, bunge ambalo linapigania maslahi ya kibiashara ya maendeleo barani Pan African Parliament linapanga kuweka sheria zitakazodhibiti masuala ya mabadiliko ya tabia nchi katika nchi zote barani Afrika. Kulingana na John Bideri ambaye ni mwakilishi wa mwenyekiti wa bunge hilo katika mazungumzo ambayo yalileta pamoja wabunge hapa jijini Nairobi, kuna uwezekano kwamba sheria itaanza kufanya kazi mwisho wa mwaka huu. Haya yanajiri huku Seneti ikiendelea kujadili mswada wa tabia nchi. Wabunge kutoka nchi mbalimbali wamefanya mazungumzo ya tabia nchi kabla ya kongamano kuu ambalo litafanyika wiki ijayo humu nchini. Here we are today from a parliament that has an experience in these matters. Kenya has provided leadership by hosting the first high-level climate summit, and the conversation today is to ensure that members of parliament are also part of that conversation. Most high-level meetings of this nature tend to be addressed by heads of states and ministers, and the voice of parliamentarians usually gets lost. So we are here to ensure that we have a clear position statement that we hope will influence the outcome of this summit that begins on the 4th. We are currently developing a model law on climate change. The committee responsible for that is already working on that, and we hope that perhaps by the end of this year that law will be in place, and then it will be shared across the African countries across the African continent, so that they can be able to adapt them to their own situations.
Mtazamaji, wanawake wa vijijini wanashiriki katika mikusanyiko ya hali ya hewa vijijini kwenye kongamano la wanawake la kujadili masuala muhimu kuhusu mabadiliko ya hali ya anga ambayo viongozi wanapaswa kuyapa kipaumbele kabla ya kilele cha mkutano wa hali ya hewa ambayo ni wiki ijayo. Imebainika kwamba uwekezaji mkubwa katika mabadiliko ya hali ya anga haujawafikia wanawake wa vijijini ambao wako katika mstari wa mbele dhidi ya mgogoro huu. Katika bunge la mashinani lililofanyika katika eneo la Tangulubei, eneo bunge la Tiati, kaunti ya Baringo, wanawake hao walisema kwamba athari za mabadiliko ya hali ya anga zimewaathiri pakubwa, na hasa ukame ambao unashuhudiwa katika eneo hilo ambao umechangia sio tu kwa uhaba wa chakula bali pia kwa ukosefu wa usalama. So unapata sisi ndio tunategemea kwa jamii, na climate change imeaffect kazi zetu ambao huwa tunafanya ili tuweze kujikimu. Tungeomba Mr. President utupe pesa tufunge hii maji inaenda mpaka lake na haitumiki, ifungwe hata kutoka upper zone, middle zone na lower zone, watu wafanye agriculture ndio tuweze kujikimu kupata hata na chakula. Tungeweza kuomba rais kwamba unapochea hiyo kiti ya hiyo mkutano ya wiki ujao utukumbuke kwa maneno ya maji ili tupate kufanya agroecology. Tumefunzwa maneno ya kupanda mboga, kupanda miti, lakini hatuna maji, hatuna mbegu, na pia mahali kwa access hizo mbegu ni mbali kwa sisi. Tungeomba serikali sana apate kusaidia hata watu wakumbuke sisi kama Tiati walemavu sana. Yaani kutusaidia hata kutuma grant, pesa ya kujisaidia, yani kujimudu katika maisha, yani kujilisha naye, kujifanyia biashara kadogo, ndio usiwe msiko kwa jamii, msiko kwa familia. Na wakulima wa mahindi wameshauriwa kutouza mazao yao kwa bei ya chini. Waziri wa Kilimo Mithika Linturi amewahakikishia wakulima wa mahindi kwamba serikali itatangaza bei nzuri ya zao hilo kuanzia wiki ijayo. Akizungumza katika eneo la Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, Linturi aliongezea kwa kusema kwamba ni muhimu kwa wakulima wa kufahamu bei ili wasipunjwe na madalali wakati wanajiandaa kuvuna mahindi yao. Aidha, alisema kwamba serikali iko makini sana kuhakikisha kwamba wakulima wanapata faida kutokana na mavuno yao msimu huu. The small scale and marginal farmers are likely to be worst sufferers of such challenges because of the cost of cultivation, which is high, and even a slight challenge in production, which is adversely impact in their their income in the long term. Yeah, I will be announcing the new prices of the minimum prices of maize, because it is necessary so that farmers are not taken advantage of by whichever brokers out there. And I'm just consulting, I'm in the process consulting other stakeholders to be able to fix a price. And of course, even government will buy 1 million, just as the president has sent 1 million bags of maize for a national strategic reserve. And once I'm finalized consultations with Treasury and other stakeholders, probably next week, we'll be able to announce how much we'll be buying. Na mtazamaji, tukiachana na hayo, kamati ambayo inachukua maoni ya umma kuhusu sare mpya ya polisi imezuru chuo cha mafunzo ya polisi cha Kiganjo na kufanya vikao na maafisa wa polisi walio chuoni humo. Kiongozi wa kamati hiyo Peter Ndungu amesema kwamba Inspector General wa polisi Jafet Koome amewaruhusu muda zaidi ili wapate maoni kutoka kwa wadau wote kwa sekta ya usalama na raia. Watawasilisha ripoti yao tarehe 19 mwezi Septemba badala ya tarehe 7 kama ilivyokuwa awali. I don't really correct or recall any time the police service were accorded a chance like this one to sit in a hall and air their views on what design they want to wear, other than the color and whatever, only design.
And we see a lot of commitment from them because the views they are presenting will help the service even to address a lot of issues concerning the uniforming issue. Yes, we addressed that issue. Initially, we had a time frame of up to 7th and then submit the report. But due to emerging issues like the officers are literally asking a lot of questions, clarifications, and you can't cut them off. So we realized we cannot make it with that timeline. And we requested our IG to look into it, and he acted promptly and agreed to a new timeline. So we are supposed to we have up to 19th September to complete the report. Na wakazi wa kata ya Kaben katika kaunti ya Elgeyo Marakwet walifanya maandamano ya amani wakiwalaumu maafisa usalama kwa kuendeleza operesheni ambao wanadai na kiuka haki za binadamu. Wanadai kwamba maafisa usalama waliondoka na mifugo ambao walidai kwamba walikuwa wameibwa kutoka kaunti jirani, na kisa hicho kikawakera mno wakazi hao na kusababisha kuwepo kwa ghasia. Wakati wa ghasia hizo lori moja la GSU liliteketezwa, na sasa wanamtaka waziri Profesa Kithure Kindiki kuingilia kati. Chungu sana kama watu wa Kaben location. Cha kwanza ambaye kimetuliliza sana ni ng'ombe yetu kuchukuliwa bila hatia yoyote ambaye tuliweza kufanya kama watu wa Kaben location. Tungeomba Bwana Kindiki uweze kuturudisha ng'ombe zetu kwa heshima kabisa, uturudishe ng'ombe zetu kwa sababu ndio tunategemea. Hata saizi wanafunzi wajairudi shule kwa sababu hizo ndo ng'ombe tunauza ndio tupate karo za shule. Bwana CS, sisi tumefika hapa kwa ajili ya shida ambayo tuko naye. Sisi kama watu wa Kaben tumeteseka sana. Wewe umeona hii risasi ambayo watu wako walipika watu wetu. Tumeteseka. Watoto waliwawa, wasasi waliwawa, vijana waliwawa. Saa hii tuko na vijana wa mama ambaye wako na watoto wadogo na wazee wao wamekufa. Viongozi kutoka jamii ambazo zinahasimiana kaskazini mwa bonde la Ufa wanashinikiza kurejeshwa kwa mifugo walioibwa na kulipwa fidia kupitia mifugo kama suluhu katika tatizo la wizi wa mifugo. Haya yanajiri wakati visa vya wizi wa mifugo vinaendelea kushuhudiwa miongoni mwa jamii mbalimbali katika eneo la kaskazini mwa bonde la Ufa. Kulingana na viongozi kutoka maeneo hayo, mkakati huu mpya wa kurejesha mifugo walioibwa umezaa matunda na kusababisha uwepo wa amani kwenye mpaka wa Kenya na Uganda na hata baina ya jamii za Pokot, Turkana na Elgeyo Marakwet. Viongozi hao wamezitaka jamii zinazopakana na mipaka ya kaunti za Turkana, Pokot, Baringo na Elgeyo Marakwet kusalimisha silaha haramu ili kusaidia kudumisha amani. Tuko na wakora wa Turkana, tuko na wakora wa Marakwet, na kidogo pande ya Pokot pia tuwezi sema tuna wale wachache. Mkitaka amani tuongeleshe watu wetu ili tukae vizuri. Mdomo yako ukipanua namna hii kwa wale pale mnatokusaidia nini? Sikuja ground tusunguke na kufanya amani. Lakini ukiropoka huko wewe unachochea watu wako pande hii. Maskari wanaanza kuua hata ng'ombe. Ati kwa sababu mtu alipita hapa hivi akachukua alichukua pikipiki ya mtu. Ng'ombe kwanza hiyo ni laana kubwa. Hata utaishi milele. Ng'ombe yeyote asipotee upande wa Sabini ama upande wa Pokot. Wakija Pokot, ninyi Pokot asu. Wakienda upande wa Sabini chukua jukumu mpaka ng'ombe warudi. Na waziri wa kawi na mafuta Davis Chircher aliungana na viongozi wa Mombasa wakiongozwa na gavana wa kaunti hiyo Abdul Somad Nasir na kupeana taarifa kamili kuhusu upokezi wa kiwanda cha kutayarisha mafuta cha Changamwe hadi kwa kampuni ya kusambaza mafuta nchini KPC. Mkutano wao pia ulisababisha kuhamishwa kwa hisa bilioni 150 kutoka kwa kampuni hiyo ya zamani ya utayarishaji mafuta maarufu Kenya Petroleum Refinery hadi kwa kampuni ya Kenya Pipeline.
Uongozi wa Mombasa ulijadili umuhimu wa kiwanda hicho na operesheni zake katika eneo la Afrika Mashariki na matarajio ya uzalishaji baada ya kuimarishwa kwa bomba la mafuta. So KPC, Kenya Pipeline Corporation, comes into KPRL with a very strong balance sheet, Your Excellency, of about 150 billion shillings. And with a strong company coming in to take KPRL, we can be able to see once again activities of what KPRL should be in terms of generating economy, or rather recreating the economy in Mombasa, creating employment, telling us whether they are going to go the refinery way, whether storage, and bring other investors, because an asset of 370 acres is such a big asset. When the master plan is ready, the jobs, we want these jobs, the people of Mombasa to be able to benefit from these opportunities, and equally the people of Mombasa to be able to benefit from the CSRs that are going to be coming in. Over and above, as a county government of Mombasa, I can confirm that we have worked with Kenya Pipeline for Port Rees Hospital. However, we feel that the magnitude can be way larger. Na mtazamaji, tukiachana hayo, baadhi ya vijana katika kaunti ya Nairobi wanataka kushiriki kikamilifu katika kubuni mipango ya maendeleo ya kaunti ili kusimamia mbinu za uwajibikaji na kufanikisha ufanisi wa maendeleo endelevu. Wakati wa mazungumzo ya pili ya vijana wa kaunti ya Nairobi yaliyofanyika kwa ushirikiano na taasisi ya International Republican, vijana hao wamelalamika kwamba mara nyingi hutengwa katika mjadala wa masuala ya kitaifa licha ya kwamba wana maono ambayo yanaweza kuleta maendeleo. Maafisa wa kaunti ya Nairobi na wawakilishi wadi walihudhuria mazungumzo hayo na wamekariri kwamba watajitolea kuhakikisha kwamba vijana wanajumuishwa kikamilifu kwenye vikao vya umma. Governor needs to be a bit more serious in engaging with the youth and counting us as priority in terms of meaningful participation and active engagement. Members of the IRA youth cohorts who are young people championing for youth development in Nairobi County, and youth leaders from 17 constituencies across Nairobi. We cannot set aside funds to support these young people if we do not have a framework for the same. So I must say the county is in the process of finalizing on that policy. It will be brought to the county assembly. The county assembly now we have an act for the county of Nairobi that will give us a framework on how we can have young people finance their enterprises. We are actually very much in place that we are advocating the youth inclusion in all manners of activities and interventions. Na vijana humu nchini wameshauriwa kutolalamika kuhusu mfumuko wa hali ya maisha bila kuchukua hatua yoyote ya kuboresha hali hiyo. Akizungumza katika kijiji cha Bituka, eneo bunge la Kitutu Chache, kiongozi wa vijana kaunti ya Nairobi Kevin Arwasa amewataka vijana wenzake kutosubiri usaidizi wa mtu yeyote kuimarisha viwango vyao vya maisha, huku akizitaka serikali za kaunti na ile ya kitaifa kuweka mazingira bora kwa vijana kuimarisha maisha yao. On the issue of the cost of living and youth empowerment, the first thing that I think I need to encourage our fellow young people, you don't need somebody to be somebody. You just need to trade with your youthfulness as a currency for the next big thing that you want to achieve as a young person. And so what we only want in our government today is an enabling environment. And an environment that is equal for all of us. When we are talking young people, the youth does not know which community you come from, which religion you come from, or what gender you belong to. Being young is simply being young. Na makatibu wakuu 6 kutoka wizara mbalimbali wamezuru kaunti ya Kiambu katika harakati ya kubuni mikakati ya kuinua ufugaji wa ng'ombe wa maziwa. Makatibu hao ambao wameunda kamati ya kusaidia serikali kuinua kilimo hicho, walisema wanataka kuhakikisha kama mifugo ambao wakulima wanategemea wametunzwa kwa njia ambayo inafaa na pia wako katika hali nzuri ya afya.
wakiongeza kwamba serikali inapanga kuboresha ukulima na ufugaji wa ng'ombe wa maziwa hadi wakulima wafaidike na fedha zinazopatikana baada ya mauzo ya maziwa. Kwa upande wao, wakulima wameiomba serikali kuunda mpango ambao utasababisha bei ya chakula cha ng'ombe kupungua, kwani kwa sasa chakula hicho kinauzwa kwa bei ghali mno, hali ambayo inapunguza kiwango cha faida ya mkulima. We've identified 3 things that now we need to do as government. Number 1 is ensure that our farmers have the right breed of dairy cows so that they can produce as much milk as possible. That will increase our production. We have land under Kenya prisons, NYS, which are lying idle, and the government has decided to commercialize the use of this land. The government has decided to put into proper use so that we make the best, we get the best out of this land. Watu wetu wajiingize katika uzalishaji wajihusishe katika uzalishaji wa maziwa, kwa sababu hapa serikali iko na ardhi ambayo imekaa tu bure, ardhi ambayo haitumiki. So for the State Department of Trade, we are very concerned about ensuring that the retail side of the market works well for producers and farmers. We are also concerned that transit of goods across counties happens efficiently and without costs, and we are also keen to work with our producers to develop the export market. Tumeagree zile mikakati tutafanya na zile mikakati serikali itafanya ndio soko ya maziwa iwe kubwa, na Kenya kuna soko kubwa sana ya maziwa. Wizara ya Kilimo katika kaunti ya Kitui kwa ushirikiano na shirika la USAID imezindua mradi ambao utawawezesha wakulima kutumia teknolojia katika kilimo ili kuboresha mazao yao. Mradi huo unatarajiwa kuwafaidi wakulima wa shambani na wale wa mifugo katika kaunti ya Kitui, Makueni na Taita Taveta. Waziri wa Kilimo katika kaunti ya Kitui, Stephen Kimwele, amewahimiza wakulima katika kaunti hiyo kwamba wanapaswa kutumia vyema miradi ambayo imezinduliwa na serikali ya kaunti pamoja na mashirika ili kuongeza kilimo chao, hususan wakati huu ambapo mvua kubwa ya El Nino inatabiriwa. Afisa msimamizi mradi huo, Judy Onyango, amesema tayari wamefikia zaidi ya wakulima 60,000 katika kaunti ya Kitui na Makueni. Wakulima kuweza kupata mbegu za kupanda. So tumefanya kazi na farm moja hapa hivi, seed merchant, ambayo inaitwa ICBO Inyamandu, na wamekuwa wakipata tu kama tani 2 ama 3 za mbegu ambazo tena watauzia wakulima. Lakini mwaka huu kwa sababu ya kufanya kazi pamoja na kuwasaidia kuwezesha wakulima kupata mfumo za kulima kama deep tillage technology, wale wakulima ambao wanawalimia mbegu kwa mwaka huu wamepata mbegu zaidi ya tani 14, ambayo ni kitu mzuri. Kwa hivyo wako na mbegu nyingi ya kuuza huku Kitui, so wakulima wa Kitui wanaweza kufikia Inyamadu wapate zile mbegu na waweze kupanda. Ni pojo, ni kunde na the 3 types, kunde na green grams. We are partnering in KCDMS and FAMES Africa so that we encourage our farmers to adopt new farming technologies. As you know, this part of Ukambani, we normally have erratic rains. Rain sometimes is not adequate. And therefore, it's good to adopt the new technologies to promote high food production. Mtazamaji, ni wakati wa kupata mapumziko mafupi mno na kisha nitarejea na taarifa zaidi. Salia papo hapo.